Hello. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por venir. Es todo un acontecimiento para mí y para otros corsarios, que está aquí Kate Beaton, que viene desde Canadá, que está muy lejos, y desde Barcelona, que también está muy lejos. Kate, supongo que todos la conocéis. Kate es una autora que lleva trabajando en el mundo del cómic más de 10 años. O más de 20. Kate, how long have you been working on comics? As a job, I've been making a living at it since 2008, but I started making comics in university. So it's close to 20 years. Cerca de 20 años llevo trabajando en el cómic. Eso es una carrera extensísima. Empezó haciendo tiras sobre historia y literatura en un blog llamado Arcabagrant. Y a partir de ahí ha hecho una novela gráfica que es Patos, que es un libro gigantesco en todos los sentidos. Ha hecho también literatura infantil, que empieza a estar publicada en español, lo cual es muy bueno. Y también es productora en la adaptación a la televisión de La princesa y el pony. Así que es una grandísima suerte que esté aquí hoy. Y vamos a hablar principalmente de Patos, pero también vamos a hablar de el cómic en general. Muchísimas gracias. Soy Clara, voy a presentar y voy a traducir. Paciencia conmigo porque el inglés lo tengo más leído que hablado, pero espero hacerlo bien y no decepcionaros y sobre todo estar a la altura de un artista como Kate. Muchísimas gracias. Introduction, Kate, you've been really busy, luckily for us. You started with web comics, so that was very, how would you say, making a web comic, like a vignette, compares to when you started working on a book like Patos, which is ducks, which is, we would say a graphic novel, but I think it's all comic. So it's all the same. It's all the same form. It's different genres. Yeah. How did Ducks start? Did you start like with a big book in mind, or did it get out of your hands and like take a life of its own? And did you realize, oh, this is gonna be a big book? I think it's better. ¿Cómo preferís? Vamos a hacer una encuesta. ¿Cómo preferís? ¿Hago la pregunta y traduzco la pregunta, Kate responde y traduzco la respuesta? ¿O traduzco junto la pregunta y la respuesta? Lo que te sea mejor. O sea, yo creo que es mejor traducir pregunta y respuesta a la vez, pero si os perdéis, gritad y corregir el rumbo, ¿vale? Okay, so I'm going to translate everything at the end. Oh, okay. So, okay. Answer comfortably and then I'll do my job. Okay. Doing small comics online taught me a lot about telling stories, and even in the webcomic, they started off as small strips and then they kept expanding into longer and longer things. But still, when I started this book could have been twice as long, but nobody would have read that. It's way too big. And even I wrote it out as a script first, like on I got an app that is for writing movie scripts, and I wrote it like that because it's all dialogue driven. And we had to cut a lot out. We had to cut a lot of things out because it was clear that it was just going to be enormous. Like I one sister is in the book, but another sister worked there. She got cut out because she came at the end and she worked for a few months, and it would have been like 50 pages to put her whole story in there. And we were already over 400, and they were like, no more story. But it was a learning curve, and I wasn't sure how it was going to work out, but I tried to look and see how other people were making graphic novels. Whenever you want
want to start doing that because these Okay. are long answers. I'm gonna translate now because I Yeah. know what I want to follow up with. Le he preguntado cómo fue el proceso de escribir un libro como Patos cuando ella venía de trabajar principalmente con viñetas cortas, con historietas, vamos a decir, que tenían un principio y un final, y efectivamente no me había fijado y tiene toda la razón. Sus viñetas empezaron siendo, generalmente la historia entera era una broma que se hacía en 3 viñetas, y luego empezaron a ser 6, 9, 12 y empezó a expandir a medida que ella crecía como autora y su trabajo iba creciendo también. Cuando empezó a escribir Patos hizo un guión, como si fuera un guión cinematográfico. Realmente tiene mucho sentido porque es un scriptboard, todo se basa en el diálogo, y el libro podría haber sido el doble de largo porque había tanto de lo que hablar y tanto que contar. Que por ejemplo tiene 2 hermanas. Una de ellas, Becky, aparece en el libro, pero su segunda hermana también estuvo trabajando en Las Arenas y no aparece en el libro porque tuvieron que cortarla. Realmente es un trabajo de edición muy intenso, porque cuando te pones a contar una historia como esta es difícil saber cuándo cortar. Okay. So, what are your inspirations in the graphic novel sense? Like, what were works that you read while preparing to work on Dax? I tried to read books that were about industry or about the working class, and there honestly weren't that many. Graphic novel? Yeah. At least not at that time. I did get a great place to get recommendations is at a bookstore if you're looking. That's true. So I remember going into the Beguiling in Toronto, a famous comic book store, and asking them for advice. And there were a few graphic novels made about the Fukushima nuclear plant disaster. Oh, yeah. They were Japanese books. They were really good, and very different. Some of them sort of amateurish, but told a story that isn't often seen. So there was that, and not many. But I did look at how other people constructed their autobiographical stuff. In particular, Alison Bechdel. She would make this spreadsheet, and it would divide the book into sections and themes. And I thought that was very helpful because your own memories are a great place to start writing a larger work, because you have everything you're going to write is in here. But how to organize those into something readable with like a plot that isn't just a bunch of nothing. That's what I needed help with. Le he preguntado cuáles son algunas de las obras que ella ha referido leer mucha novela gráfica para aprender a trabajar en Patos, y dice que ella sobre todo se interesó por novelas gráficas, cómics sobre clase obrera y sobre las vidas de la clase obrera, y efectivamente no hay muchos. Que en una librería de cómics en Toronto, what's the name? Beguiling. Una librería de cómics en Toronto, Beguiling, pidió consejo allí y le indicaron algunas obras sobre el accidente nuclear en Fukushima, lo cual es un tema muy interesante porque efectivamente tiene mucho en común con lo que es una arena petrolífera. Y también el trabajo de Alison Bechdel, que creo que está traducido, ¿cómo se llama? No, Fan Home. Fan Home. ¿Se titula igual? Sí, el título. Fan Home, de Alison Bechdel. ¿Qué lo tenéis? Sí. Si no está, se ha vendido. Está por ahí, sí. Está de fondo. Aquí. Entonces, es muy interesante, sobre todo a la hora de trabajar unas memorias, porque efectivamente las memorias son un material muy rico, pero hay que saber trabajarlo. No es solamente una cuestión de poner tus recuerdos en la página, sino aprender cómo estructurarlos, cómo darles una historia y una lógica interna, y hacerlos un libro, en este caso una novela gráfica. Thank you, Kate. I wanted to talk about the memory
the memory part of it, it's really interesting to me because I felt so identified with Katie. It's Katie in the book and Kate the author. Is it a dichotomy or? My name is Catherine, so I've gotten both my entire life. But the comics is Kate Beaton because that was my first website. Oh. KatieBeaton.com was taken by okay. an auto-playing Barbie video. Oh my god. For years. Great first internet story. Yeah. That it just said it was like a video of Barbie singing, and underneath it said, "This is my favorite video," and that's whoever bought KatieBeaton.com did that. So I picked KatieBeaton.com, and which is now owned by pirates. Oh no. You know, like squatters, whatever. Oh really? Yeah, it like. Oh, because you have hardcover. Yes, that's right. Yeah, Okay. yeah. I thought it was a bad idea to put a project under my name and make it my whole identity. Yes. So, so I gave up that website, but I wish I had kept the URL. Oh yeah. But you can translate that and then I will. Yes. Le he preguntado porque me di cuenta en el libro su personaje es Katie, todo el mundo se refiere a ella como Katie y su nombre de autora es Kate. Y le he preguntado si eso era por un motivo de separación del personaje y la autora, pero no, es más sencillo que eso, es que su nombre de autora, que es Kate, se debe a que la dirección para la página web Katie Beaton ya estaba cogida. Entonces su nombre de autora pasa a ser Kate Beaton, pero la gente se suele referir a ella como Katie. But it's both. My dad calls me Kate. My husband calls me Katie. So it's both. It's both. Yeah, but it's not like Katie is a character. No. And then you are the author, Kate. Yeah. It's not that. But it's funny that you It's bring it up because when we were making the book, we had to treat her as a character. It couldn't be me. We had to talk about the character in the book, which was different. It did make a separation. Yeah, it's funny. Que efectivamente cuando estaba trabajando en el libro con el editor tenían que hablar de Katie, el personaje, y al final se quedó como Katie es el personaje y Kate. Yeah, with my editors. So, con los editores sí que Katie de Patos es diferente a Katie Beaton o Kate Beaton. Step away from. Yes. But then, what was the other part of your question? Oh, I didn't ask it. Okay. We went on a tangent Yes, of, we did. of Katie and Kate. I often go on tangents. Oh, I love tangents. Yes, perfect. I was gonna ask The you. memory stuff, that's what you were talking about. Yes, because but this has to do with Katie the character and Kate the author. The memories in the beginning, I felt so identified with Katie, with you, because I think it's a very universal experience to be a young adult, especially in this era, and having to move away from home, and feeling uncared for, and feeling like but then you moved towards a very inhospitable place, and you had an experience that was completely different from mine in many ways, but we started from a very similar background. And how was it for you to revisit, because you go to places that I couldn't even imagine, that level of isolation and that level of particularities of the place. How was it revisiting that memory, and how did you find yourself while working with all that material that was really heavy? My memories of living there were very, very vivid. So there wasn't a lot of trouble recollecting things. And going through them from this kind of remove, putting them in a book, I think was very cathartic. You were able to process your emotions about it, and I've been out for 10 years or something when I started it, so or I don't know how long, but anyway, I wanted to make it before the memory started fading, but I wanted to do it while I still when I had sort of gained the skills as a comic artist to tell the story. Oh, that's really interesting. So but it wasn't hard to recall anything, and working through difficult stuff. Comic artists love to do that. So, yeah. That's true. Le he preguntado por el hecho de trabajar con su memoria y sobre todo haciendo hincapié en que creo que Patos empieza en un lugar muy universal, que es el de ser una joven adulta que tiene que irse de casa.
y avanzar en el mundo de los adultos y sobre todo sintiéndose muy poco cuidada. De repente sales de tu entorno, sales de lo que conoces, sales de ver a tu familia todos los días, ver a tus amigos todos los días, estás en un lugar sola. Pero lo que le pasó a Kate en la historia que cuentan las arenas petrolíferas es que ella va hacia, o sea, va avanzando y a medida que va avanzando se va acabando en sitios cada vez más inhóspitos, cada vez más duros, lugares en los que es una experiencia ya completamente distinta a la mía como lectora, y ahí es cuando realmente creo que el libro avanza muy bien en explicarte esa desolación a medida que va avanzando. Y dice que consultar esas memorias no fue difícil, a pesar de que las memorias eran duras, era una situación vital complicada, pero que las memorias no eran difíciles de consultar, de plasmar, porque habían pasado 10 años y ella estuvo esperando, ella estuvo esperando no ya por una cuestión psicológica, sino para tener la habilidad como artista para plasmar esas memorias como ella quería. I think I probably benefited from a culture in comics of people writing their own lives and putting it all out there. Especially women, or No, it's no, not sex? yeah, it's mixed. The first graphic novels that I read were in my university. There was a teeny tiny show, and the first one I read was Chester Brown. I Never Liked You by Chester Brown. And I was like, does he know I'm reading this crazy private stuff? But there's a lot of comic artists who write about their life, and they're just like honest to the point of like voyeurism almost. Oh yeah, and it really. I'm thinking about. I love Linda Berry. Yeah. And I thought a lot about My 100 Demons when I read Pathos for the second time. Not the first time. The first time I was like, this is a big book by Pete Beaton, and it was just exclusively that. And then it became like. But I do. I never thought about that. There's a lot of autobiography in comics, and it's really special because of the format. Yes, I agree. Dice que le ayudó mucho el hecho de que el cómic suele ser un género que se da a la autobiografía, y además a una autobiografía descarnada y completamente descarada y abierta. Que uno de los primeros cómics que ella recuerda leer que realmente le dejó impactada fue Chester Brown, Nadie te quiere, y que en un momento dado se preguntó, ¿sabe Chester Brown que yo estoy leyendo esto? Que lo ha sacado, que está publicado, que realmente es una manera muy especial al ser tan visual de expresar una autobiografía, es casi voyeurístico. Yeah, you're not going to find a lot of like fluff ghostwriters making comic biographies. It's all straight from the source. Oh yeah, and comics is really demanding. Yeah. It's really. Yeah. Que no hay escritores fantasma en el cómic. Un cómic suele tener un autor atribuido y le ha salido de dentro. You are. But still, it was. What was it? Just a big decision to go ahead with it and change things. Oh yeah. And did you at any point did you think I shouldn't be doing this? No. It was I think some things you need to get out, and that was one for me. Le he preguntado si en algún momento, porque escribir un cómic como Pathos lleva varios años. Ella estuvo trabajando en Pathos, que yo sepa, desde 2000. When did you start? 2000. When did you start putting things on the page? I started writing it in 2016, Yes. but it's hard to say how long it took because I made the book through 2 pregnancies and 2 babies. Oh yeah. And Lovely babies. They're so one was cute. throwing a tantrum on me. Oh. But and through my sister's illness and death. So Oh, yeah, so there was it was a long few years there where the work was very sporadic. I'm not sure how long it would have taken if it was just free time. Que estuvo trabajando en el libro desde 2016 hasta 2022 en su publicación. Esos son muchos años. Y además entre medias tuvo 2 embarazos, 2 niños, un niño y una niña. Y su hermana Becky enfermó y falleció de un cáncer cervical muy jovencita.
Entonces realmente no puede medir cuánto tiempo le llevó el libro porque durante algunos años el trabajo fue esporádico. Pero le he preguntado si en algún momento pensó en todo ese proceso, en todos esos años, en toda la vida que pasa entre medias, si en algún momento pensó no debería estar haciendo esto. Y la respuesta es no. No dudo en ningún momento, porque el cómic tenía, algunas cosas tienen que salir. Y fue catártico para ella escribir patos. I want to ask you, and this is going to be, like, I'm sorry for this question. Who are the ducks? It has a few meanings. The most obvious one is the metaphor that these were migratory animals that thought they were landing in a safe place, and they weren't. It was very dangerous, and many of them died. But almost all the workers who land in Fort McMurray, they're doing the same thing. They go there thinking this is a chance for me to make money, to provide for my family, to save money, to whatever, for me, student loans. They don't think, and they come from all over the world too, you know. Nobody goes there and thinks to themselves, I'm going to become an asshole and I'm going to wreck my family's life and get a divorce and become violent or become addicted to drugs or whatever. Nobody goes there thinking that. Le he hecho una pregunta un poco trampa, que es ¿quién son los patos? Los patos hacen aparición en el libro, en el cuarto final, explícitamente, con una noticia del New York Times que fue con la que la gente empezó a prestar atención a las arenas petrolíferas de Canadá, que eran una explotación como que fuera del nivel nacional no se conocía. Y los patos, como ha expresado Kate de manera preciosa, son animales migratorios que van a las arenas pensando que están llegando a un lugar seguro y es un lugar peligrosísimo en el que muchos de ellos mueren. Y efectivamente los patos son los animales migratorios y las vidas no humanas que están en las arenas, pero también son los trabajadores. Patos es una historia sobre explotación. Y esa explotación, como esa explotación afecta a todas las vidas. Y que ninguno de los trabajadores llega a las arenas petrolíferas pensando que va a destruir a su familia, divorciarse, convertirse en una persona agresiva o violenta o un drogadicto. Y sin embargo esas cosas pasaban constantemente. But at the same time, nobody was looking at Fort McMurray when I landed there. Nobody knew much about it except the people that went to work there. And when those ducks flew into the tailing pond and died, it was the first time that the oil sands kind of made international news in the New York Times, BBC, all this stuff. And everyone looked, they looked over and they thought, I don't like what's going on there. A bunch of dead ducks, that's bad. And the oil company had to come out and apologize for everything. But you'll never find that kind of accountability for human life out there. Not people who get injured on site, not people who develop cancer from exposure to chemicals and things there, and most of all, not for the indigenous populations who live downstream, who drink the water and fish and eat the berries and everything that comes from the waste of the large oil corporations. So you saw, and for years afterwards, after I left the oil sands, if I told people that I worked there, they would say, well, that's where all those ducks died. That's incredible. And you started to get annoyed, like human beings were dying of rare cancer, and nobody was upset. Human beings were dying and were in very dire situations. Very rare cancers in the reservations, and a clear link to the oil sands, but no responsibility from anybody. Creo que en el libro se ve bien que nadie estaba mirando hacia Fort Murray, hacia la población donde ella se muda para trabajar en las arenas petrolíferas. Nadie quiere saber realmente lo que ocurre en los lugares de extracción. En Canadá son arenas petrolíferas, aquí son minas y en el extranjero son otro tipo de minas y otro tipo de desechos, pero al final es una historia que es curioso como
a raíz de los patos que murieron asfixiados en Alquitrán. Cuando Kate en años posteriores hablaba de su experiencia en las arenas petrolíferas, de sí, yo estuve trabajando en las arenas o yo estuve trabajando en Fort McMurray, y la gente decía, donde murieron los patos. Y ella destacaba, pero es que no morían solo patos, moría gente sobre todo indígena que vivía en esa zona y que vivía más abajo en el río y que bebía agua contaminada y comía peces contaminados y morían de cánceres extraños muy jóvenes a consecuencia innegable de la explotación petrolífera. Y como intentamos alienar la experiencia hasta tal punto que solo podemos relacionarnos con esa extracción a través de animales muertos. Pero el resto de vidas se obvian, se deshumanizan, se olvidan. There's a quote I think about a lot, and I thought about it when I read Ducks. It's by Ruth Wilson Gilmore. She's an evolutionist, and she says, "Where life is precious, life is precious." Mm-hmm. And I thought about it a lot when I reread Ducks, because it was like, nothing's precious where nothing's precious. Mm-hmm. And nothing's precious in Fort McMurray, unfortunately. And what that does, and the alienation that does, I think a lot of people put a lot of impetus, I don't know, in the sexual violence that you represent. Mm-hmm. But like with the Ducks, it's like, but that's one type of violence, and everything with violence there. You represent very well a continuum of violence on everybody, on every person there, on every worker, and then every life that was around the camp, like the fox with 3 legs, and how that's a bit of a vehicle for you, for your anger and your innocence. Like, why are you here? You're asking the fox, why am I here? Yeah. In a way. So how do you tackle that amount of violence with such calmness and compassion? Because I think if one word can define Ducks, is compassion. It's a good question. I think a lot of people read it and understand that it's talking about many things at once. And another reason that the book is so long is because you might plant a seed here and see it come to fruit somewhere else, between all of these different characters. And there's nothing made up, it's all true. But if you live somewhere, you work and you live with all these people, you see up close what everyone is carrying. Even though my main, because I was a young woman and I was outnumbered by men, that sexism plays an enormous part in my story, but everyone's got their own story. And there are people in this book who are dead because of cancer, because of drug overdoses, different things. And I spoke to a lot of people before, like if I had them on my contacts still, saying you're going to be in this book. I don't think a lot of them knew what I was talking about. Because I was like, you're going to be in my comic, and they're like, what do you mean? Yeah, especially the older men, they're like, comic book. But like, it's hard to ignore the humanity around you when you're in the middle of it. With industrial workers, with working class, we favor a flat image of someone with no interiority, just a hard hat and a dump truck. And if we do picture them, it's not a very flattering thing. And I speak a lot about class and art because most art is created by people who have the means to spend their time that way. It's the middle class and upper class people create the narratives that we start to accept as our own culture, and who certain people are
in a book or on TV. And I wanted to make something that felt very true to my class and the people that I knew. Thank you. Yeah. Super nice. Long, I'm sorry. Oh, it's great. I think I can. Okay. I hope. Le he preguntado por cómo plasmó la violencia en sus memorias. Creo que la mayoría de entrevistas que yo he leído con Kate y cuando salió el libro se hablaba mucho de la violencia sexual que ocurría en las arenas. Pero a mí lo que me ha llamado la atención, sobre todo cuando lo he releído recientemente para prepararme este evento, ha sido que realmente la violencia es continua y no es solo una violencia sexual contra las mujeres, que efectivamente estaban en el campamento y las mujeres eran una mujer por cada 50 hombres, sino que la violencia se ejercía sobre todos los cuerpos. Y como Kate, en un ambiente que deshumaniza tantísimo a los trabajadores y a todas las vidas que están allí, le he comentado que una de mis citas favoritas es de una abolicionista que se llama Ruth Gilson Wilmore, que es donde la vida es preciada, la vida es preciada, donde la vida es preciosa, la vida es preciosa. Y que releyendo Pathos, creo que una de las cosas que son evidentes es cómo se puede vivir donde la vida no es preciosa, ¿no? Y cómo se sobrevive. Y Kate dice que ella ahora está viva y está trabajando, ha escrito sus memorias y está presentando sus memorias, pero que mucha gente que sale en el libro ha fallecido a consecuencia de cánceres desarrollados, consecuencia del trabajo en las arenas y también por sobredosis de drogas, también consecuencia de las condiciones de trabajo en las arenas. Y cómo realmente, si tuviera que definir el libro con una sola palabra, sería compasión. Porque al fin y al cabo esa labor de humanizar es en lo que consiste el arte. Y ella también destaca, hablando de arte, que ella se identifica como una escritora de clase obrera y era muy importante para ella hacer un libro, en este caso una novela gráfica, que como hemos comentado antes no hay muchas novelas gráficas sobre la clase obrera. Y era muy importante para ella que los personajes que salieran con todos sus defectos y con todas las consecuencias de la violencia y con todas sus agresividades fueran más que una caricatura con un casco de obra, que fueran, porque realmente eran sus compañeros, era la gente con la que ella vivía con todas las consecuencias, ¿no? Y que ahí es necesario tener en cuenta que la mayor parte del arte es trabajada y es realizada por gente que tiene dinero para tener las condiciones materiales para poder dedicar tiempo a ello. When I worked there, and years after, you never read anything about Fort McMurray that felt familiar or real. A lot of it was exposés, boomtown exposés. A reporter would come and stay for a few days in a hotel in town and talk about how much money there was and how gross everybody was and how shocking it all was, and that was the point of their whole thing, and you never saw the sadness or the loss or the grief or really like any other side of the human experience there, and I would get asked from people who had this view because they didn't have any other images to get out of it, or pollution and all. Like how could you work at a place like that? How could you work anyway? Yeah. It's very easy to look down on what's happening on the ground level of humanity's destructive footprint on the earth when you're up at the top. And judge people for their choices, even though you are the one driving around in a car. You don't have to worry where the energy comes from. You just use it. Yeah, but it's not like there's that meme that's like, I have a critique against society, but you participate in society, so you can't. It's more like people needed a better picture of what it was actually like to understand it, than this sort of
stereotype. It's necessary to hold both ideas at Yeah, once. yeah. It can be really ugly, but it also, like, people deserve respect Yeah. in all aspects. Kate cuenta que una vez se fue, ella estaba muy pendiente de las noticias que salían de Fort McMurray y de las arenas petrolíferas en general, y que lo que se encontraba eran exposés, sobre todo amarillistas, en la que un reportero acudía a la ciudad, iba a las arenas, sacaba, pues, hacía algunas entrevistas y luego dormía en el hotel en la ciudad, no se quedaba en el campamento, y cuando volvía a la ciudad escribía sobre, pues, lo guarra que es la gente allí, lo mal que se porta la gente, o cuánto contamina, y los intereses económicos que hay, que es algo abyecto y maligno, y que a ella nada de eso le resultaba realista y nada de eso le resultaba auténtico, porque sí es eso, pero es eso y más. No es justo quedarse solo en lo más superficial, que ella con este trabajo quería plasmar la realidad que supone. La energía viene de alguna parte, el petróleo viene de alguna parte, y no es solo una cuestión de despreciar y deshumanizar a la gente que trabaja allí o cuestionar sus decisiones de por qué has acabado allí, por qué has estado trabajando allí. Ella estuvo 2 años, pero mucha gente está prácticamente toda su vida laboral hasta que el cuerpo se les desmonta. Entonces es muy interesante contemplar, y creo que obras como Patos son necesarias para contemplar la realidad y poder sujetar ambas cosas. Con una mano sujetas que efectivamente la explotación es terrible, y con otras sujetas que la gente que trabaja allí merece un respeto y merece simplemente ser considerados como humanos. In the reporter's defense, they were never going to see the whole picture. They're not allowed on the site. Of course not. Yeah. Because it's dangerous, right? Well, yeah, but you need a pass. You need a pass to get through the gate to get on site, and see what life is like, or go to the camps. They never showed up at the camps. But you also, if a reporter was on site at any of these oil companies, they were given a tour by a company then. Of course. So they got to see whatever the company wanted them to see, and we were never allowed to, get the fuck out of here. Los reporteros, en defensa de los reporteros, es imposible que se hicieran una idea de realmente lo que estaba ocurriendo, porque todas sus visitas estaban controladas por la corporación, y no podían acceder a las zonas más peligrosas, no podían ver todas las instalaciones, porque las instalaciones son peligrosas y además pues no interesan. And I want to ask you, because it's really talking about working class and art. One of the things that really struck me, one of my favorite quotes from Lux, is when you were talking with Ambrose, with a man from Terranova, and you asked, like, were you a fisherman? And he says, I'm still a fisherman, but now I'm here. Yeah. How did you? Because you didn't explore it in the book, but it's explored. But did you draw at all where you were at camp? Did you know that you were an artist that was there, or was it too soon in your endeavor as an artist to identify that way? No, I barely drew when I was there. It was a very demoralizing place. So, and you would work 12-hour shifts and drive an hour and some on the bus back and forth to work, and I mean, it's very north. So in the wintertime you never saw the sun. Oh, And- great. That's fantastic. It just I didn't think about that. Yeah, the sun would rise at 9 and set at 3 Oh. in the winter. And so, it's easy to get like I just never drew anything there. But the so if you asked like the person I was at that time, that if this was gonna ever be a book that people would read, they'd be like, no. Yeah. Hablando de arte y de hacer arte como una persona de clase trabajadora, le he preguntado si dibujó mientras vivió en las arenas petrolíferas, y la respuesta es no. Prácticamente no dibujo nada. Era muy jovencita, pero además no me daba yo cuenta que estaba muy al norte y que en invierno no veían la luz del sol. Y que además trabajaban en turnos de 12 horas y había que ir y volver en autobús, 1 hora ida, 1 hora vuelta.
Así que las condiciones para crear arte no eran ideales. Hay una cita que me gusta mucho en la primera mitad del libro que está hablando con uno de sus colegas, y un señor, y le pregunta: ¿eras pescador en Terranova? Y él le responde: todavía soy pescador, pero ahora estoy aquí. Y me pareció muy bonito esa idea de vayas donde vayas, llevas algo dentro. Y ella ya era artista, y ella sigue siendo artista, incluso las arenas petrolíferas, incluso aunque no dibujara nada esos 2 años. Así que No, it'd be hard to feel optimistic about being an artist there. Ambrose, the fisherman, I didn't spell it out in the book, but perhaps you already know that in 1992 there was something in Canada called the cod moratorium, where they shut down the cod fishery because of low stocks. I know that, but I don't think many people know that. Yeah, so 40,000 people lost their jobs on one night. 40,000. Almost the entire province of Newfoundland and Terranova devastated. There are videos of angry fishermen trying to break into the Parliament office because it wasn't their fault, you know, these small time fishermen, but they were left with nothing. There was no choice. They had been fishermen, a lot of them had, you know, grade 5 educations, and they were going to be fishermen for the rest of their life. There was nothing on their resume. It was the only place that they could go. And, you know, I work with lots of people like that. Same with the coal miners from Cape Breton. That's my island, had coal and steel, and they shut them. So, Overnight. yeah. I think in 1999, 2000, 2001, they were shutting down all the coal and steel in our area. I graduated high school in 2001, and it was just like everywhere. I don't know Spanish industrial history well. It's very light. We don't have a lot. I'm not a historian, but Yeah, but I did see that a few days ago, just before I arrived, there was a death. 5 people died in a coal in mine. a coal mine, yeah, there are very little coal mines working still. Yeah, The conditions are and this is the same for us. It's a very familiar image of people grieving, and you know that those coal companies are not going to be found responsible. Yeah. It's like a natural disaster. Yeah, every time. yes, it's a disaster. And not a crime. Yeah. And so you know how much your life is worth as a worker when you are from one of those places that do those sorts of things. And Fort McMurray was full of people. yeah, that adds another layer. Mm-hmm. It's true. Yeah, it can be like farce in the book. When, Sorry, we were all over the place. I was all over the place. Good luck. no, it's fine. Don't worry. Cuenta que una cosa que no entra en detalle en el libro, pero que creo que nos puede resultar familiar a prácticamente cualquier persona, es que en 1992 en Canadá el gobierno clausuró los puntos de pesca porque habían colapsado las poblaciones de peces. Estaban llegando al punto de no retorno y básicamente cerraron los puertos de pesca, y de la noche a la mañana 40.000 personas se vieron sin trabajo. Además, 40.000 personas de una misma provincia, de Newfoundland, de Terranova, para las que la pesca era no solo su trabajo, sino su modo de vida. Era gente que estaba dedicada desde hacía varias generaciones. Yo he leído sobre bancos de peces en el mar de Canadá tan abundantes que parecía que podías andar sobre ellos. Y a base de la pesca masiva, esos bancos se fueron dilapidados. Entonces realmente no era culpa de los pescadores, era culpa de las empresas de pesca intensiva. Incluso la mayoría de los pescadores que trabajaban para esas empresas hubieran preferido hacer pesca responsable, pero no había cómo. Y que en Fort Murray había mucha gente, muchos de esos pescadores que seguían siendo pescadores, pero ahora estaban trabajando en las arenas. Y cuando dice que él sigue siendo pescador, es más de
mi corazón está en el mar, es toda mi vida está en el mar, mi familia está en el mar. He dejado todo atrás para estar aquí porque no tengo otra opción. Y eso es el drama humano de Patos, que creo que es el drama humano de clase obrera que todo el mundo puede entender. También dice que en Cabo Bretón, que es de donde es ella, de Nueva Escocia, pasó parecido con las minas de carbón y de acero, que un poco de la noche a la mañana cerraron y dejaron prácticamente toda la población trabajadora de la zona en el paro. Y por eso es una zona que ahora mismo que está vaciada, porque la gente se ha tenido que ir a buscar trabajo a otros sitios y ya llevan varias generaciones sin estar allí. Y comenta en un ejemplo de solidaridad obrera que ha visto las imágenes de la mina de Asturias que ha colapsado esta semana y que para ella es muy familiar esa imagen, que ella sabe lo que es que tener familiares, conocer a gente a la que quieres que trabaja en la mina y saber cuánto vale su vida para las empresas para las que trabajan, que es nada. And you could make a lot of money there, and it created a cultural weirdness. Yeah, like in that section, Ambrose is the older man who's lost everything, and there are these very young men who grew up through the moratorium, but their first job was going to Fort McMurray and making lots of money, and they don't have the skills to handle it. They're just like, yeah, and it ends up honestly, that's not uncommon. That's not an uncommon story either. Habla en el libro, lo hace evidente el contraste entre los trabajadores más mayores que vivieron ese tipo de clausuras y de verte en la calle de repente con una vida que pensabas que iba a estar garantizada patas arriba, y el contraste con los trabajadores más jóvenes que su primer trabajo es en Fort McMurray, donde se gana mucho dinero, el salario es generoso, también es un trabajo muy desagradecido y muy peligroso, pero para ellos lo único que ven es el dinero y se lo gastan todo, porque ya que están allí trabajando y sacrificándose, tienen que gastarlo todo. Entonces ese contraste entre la gente más mayor, los más veteranos que venían de perderlo todo y la gente joven que iba a ganarlo todo, había una diferencia cultural muy grande y estaban allí aislados. No había otra cosa que hacer que poner eso en evidencia. People get addicted to the money. They can't. You went with a deadline. Yeah, if you move back home, you would make a quarter of what you were making there, or something. You would, or you wouldn't have a job. You'd be on unemployment insurance, and maybe you're married, and maybe you have a mortgage to pay, and maybe the house is a little too big because you're young and you got excited, and you have a wife and kids, and you have. So I've had relatives, very close relatives, who were stuck there for years because they couldn't get out, because they needed to make that money, because there was, and you start to imagine there's no other option for you. They called it money jail. Oh yeah. Sure. Yeah, and anyway, there's a lot of different patterns and cycles that become very familiar too. Un patrón que se ve en los trabajadores jóvenes que van a Fort McMurray y a las arenas petrolíferas es que se quedan allí trabajando muchos años porque se vuelven adictos al dinero, y ya no es una adicción a tener dinero y a gastarlo, sino que toman decisiones económicas que no piensan en el futuro sino en el ahora, y ahora tengo mucho dinero y tengo un cuerpo joven y puedo trabajar las horas que sea, y puede incluso que tengan familias, una mujer e hijos, una casa, una hipoteca que pagar, y que lo llamaban la cárcel del dinero, porque cuando te acostumbras a ganar ese tipo de salarios, pensar en ir a otro sitio donde vas a ganar una cuarta parte y organizar tu vida en esa escasez parece algo imposible, y que eso genera patrones de comportamiento que para Kate son muy familiares y que no se suelen conocer fuera de esos entornos porque son muy concretos de las circunstancias de las arenas petrolíferas. Sorry, very bleak. My sad book. It's realist. I love that book because it's sad, but it's also hopeful, because and it's not because, this is remarkable, it's hopeful because not because you made it out, like it's not like you're a survivor and you're looking back. It's a reflection about how
being there changed you, and that's that, and that's really wonderful, to be confronted with a narrative like that, like this changed me, and that's how it is. It's fine. It's not. Yeah, it's a sort of a witness testimony. It's a witness. que dice que pide perdón porque el libro es triste. Yo le digo que el libro es triste, pero también es esperanzador, y es esperanzador de una manera muy poco maniquea, muy poco sentimental, de yo escapé y ahora cuento mi historia, ¿no? Ella estuvo en las arenas, y a ella estar en las arenas la transformó, y eso es algo que pasa en la vida, y es importante también que haya arte que reflexiona sobre esos cambios que ocurren. Y no es un arrepentimiento, y no es una tragedia, no es un drama, son simplemente cosas que pasan. Y la vida es así. Y que ella está es un testigo, no es una víctima. And there's a lot of humor in the book. There is, but you're very humorous, so you have some of my favorite jokes. I reread Harka Vagrant yesterday. I have it, and I laughed out loud, and my husband was like, "Why? You rarely laugh out loud while reading," and it's true. I love your jokes, and I love how you weave the humor that's necessary for survival, especially in such an isolated place, and in with no sun. Like it's necessary to find a little lightness, and you do it very well. That's why it's a sad book. But it's not bleak. It's really true to life, and I think that's quite an achievement. Thank you. And I mean, when you work anywhere, when you live anywhere, there's always humor, no matter what the situations, and that'll get you through. Yeah, definitely. Some of those personalities that are in the book would crack you up over the silliest things, and it was necessary. They were great. And a lot of it was sort of regional too, like it's probably the same here, like the people from this place are like this, and people from this place are like this, and everyone's sort of territorial. Like I was with the Cape Bretoners and the Newfoundlanders who have their own thing, and it's all accents and cultures. A lot of thick accents in Fort McMurray. Defiende Kate que hay mucho humor en su libro también, que no y es cierto, ella es humorista, o sea, yo la conocí en Harka Vagrant, en su webcómic. Ayer estuve releyendo el libro que lo compré hace 1000 años, no está publicado en español, desgraciadamente, y creo que se traduciría bastante bien. Si alguien lo está viendo, que alguien lo traduzca, porque es una maravilla. Kate es historiadora de formación, y sus primeros cómics eran sobre historia y literatura. Y ayer lo estuve releyendo y me reía a carcajadas, y eso no me suele pasar con un libro, que me ría a carcajadas, que me saque realmente una risa fantástica. El humor está en patos, y el humor está en patos porque el humor está en la vida cotidiana, y además ella dice que sus compañeros de trabajo, que había muchos de ellos que eran gente muy graciosa, porque es necesario para sobrevivir en ese tipo de ambientes, tener cierta ligereza y cierto humor sobre la vida, y que también se hacía mucho humor regional. Creo que eso en España tenemos mucho en común con Canadá, que las distintas regiones de España y las distintas regiones de Canadá tienen sus culturas, sus idiomas, sus dialectos, y por lo tanto había ahí como piques y rivalidades, pero también mucho en común, mucho sobre lo que tomarse el pelo. When I do a comic reading, when I read it out loud, there's always a lot of laughter in the audience because of the delivery. And usually it's like the acerbic old men who are talking, you know, I'll be like, what do you think about this? And they're like, huh? When they call me, the ones that call me doll face and things like that. Or I don't know what a Spanish translation of that is. Muñeca. Muñeca? Muñeca, yeah, like doll. Oh, doll, yeah. And like with a thick Cape Breton accent, so he's like, how are you, my little doll? And he'd be like, I'm okay, Frankie. Or Dougie in the book. It's just like, you're there in this place, and yet people are trying to like do as little work as possible a lot of the time. I relate to that, and I support it. Yes. Yeah.
So when my other sister came, she worked as a janitor. She worked as a cleaner. That was a job we could get her for the summer because she was there on the university. Well, yes and no. I mean, she was living in the camp, but she was younger. Like she was 19 or something, and she was in university, and she had no money, so she wanted to come out and work for the summer. So Becky and I helped get her a job where I worked, and I was like, she's staying close to me. Yeah. I'm not letting these men get anywhere near her. And you know, she would be harassed and stuff, but generally she did all right, and she made money to pay for school. But the cleaning crew was like, they were always trying not to work. So one day she went into like a closet to get supplies, and two of them were in there sitting on buckets like playing cards, and they're like, busted. They're like, oh, it's only you. And as much as there were, you know, annoying harassment and everything, there was also people who would stand up to, like, she was on the bus. You'd have to take the bus back and forth to site. She's on the bus and somebody's bothering her. He's like, oh, blah, 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 blah. And then from like the back, like someone's yelling, she don't want to talk to you. Leave that little girl alone. It should be like, you can't believe you're in this situation. Oh, we usually don't do readings in Spain, but we might have 5 minutes. Do you want to read something? I would need a projector. Oh, yeah, nice. yeah, Okay. I do have that. It's a different style. Mm-hmm. I think you're finding that out. This is your first? Time in Spain? Yes, it's my first time in Spain. Yes, I put on the, I just put on the blue sky. I was like, I showed up in Spain. Looking like a tourist and sounding like an American, and those are like the worst things to be right now. Oh no, you're all welcome here. No, everywhere that I've been, everyone has been so lovely, and every event has been amazing. But if you're like we took our kids to like a museum and stuff, and sometimes you'd be like, do you speak English? And they'll just be like, no. No, but that's Barcelona, that's different. Okay. Yeah. Because they speak English, they don't want to. They don't want to work. Great. Well, I respected it. I accept the contempt that walks towards like the tourism and the Trumpies. I respect a lot of contempt from. Yeah. Cuenta que. I don't want to miss anything. Okay. I don't even know what I was saying. Cuenta que su tercera hermana, cuando fue a trabajar, trabajaba de limpiadora, y cuenta que la mayoría de la gente, también en relación con las bromas y el humor, que estaba buscando las maneras de trabajar lo mínimo posible en todo momento, y yo creo que eso es nuestro deber. Sobre todo en un lugar como las arenas petrolíferas con jornadas de 12 horas es humanamente imposible trabajar más de 4. Opino. Y cuenta también que es una pena porque hay mucha diferencia de formato entre las presentaciones anglosajonas y las presentaciones que hacemos en España. Además, en Letras Corsarias ya como que el género es propio, pero que normalmente ella con un proyector proyecta páginas y las lee. Y que al leerlas imita las voces de sus compañeros con sus acentos de distintos lugares de Canadá, y es una pena. Ha hecho algunos para beneficio del público y nos tendremos que quedar con eso, pero sobre todo eso, la solidaridad de los trabajadores, y también incluso con su hermana, que solo estuvo allí un verano, porque creo que el trabajo de las limpiadoras es más peligroso porque estás itinerante por distintos puntos de la planta, y le pregunto, ¿y no era peligroso para ella? Y dice, a ver, sí, pero igual que había gente que acosaba a las chicas, había gente que las defendía, había hombres que las defendían. Así que nos quedaremos con eso, y thank you for your voices, Kate. I hope You mean my imitation? Had I known, yes. Had I known Yeah. that could be done. Yes, if you. Yeah. Oh, yeah. That would have been great. I don't know. Whatever. It's okay. But then some people wouldn't understand. So. Oh yeah. Well. It's just me cackling. Anyway. That's so great. Yeah. Okay. We're gonna. You can hear a Newfoundland accent. Also, I would say, and you know this, but sometimes when after I'm like, I'm sorry, I don't have any Spanish, and they're like,
I'm like, oh, I can speak some French, like je parle français, and they're like, that's worse. Ya. Se lo he dicho antes, que aquí el francés, el inglés, rego, el francés es mejor, no. Get it right. One last question, and I'm gonna leave you to the signing. Thank you so much. It's been great. Thank you. You've done comics, now a graphic novel, that's a comic too, but same format, different genre. You have done kids' books, which by the way, we haven't talked about, La Tiburonilla, which has to do with fishermen and and how fishing can be something else than what it is right now. Yeah, yeah. We were deeply impacted by mismanagement of ocean resources where I grew up. Yes. So it seemed a natural fit. And then you have been involved with the adaptation of The Princess and the Pony. And what's next for Kate Beaton? I had a 2-book picture deal, so I'm working on another picture book, and I'm making a middle grade book, which is funny and silly, and it's nice to do things in humor again. And then I have more ideas for more sad Kate Beaton books. I'm very excited. Oh, that's a lot. Okay. No hemos hablado casi, perdón, culpa mía, de los libros infantiles de Kate. Tiene 2, La Princesa y el Pony y La Tiburonilla. La Tiburonilla trata sobre la pesca responsable y el efecto que tiene sobre el mar y sobre las poblaciones, la pesca ilegal y la pesca de arrastre. Son muy buenos. También hay una serie, la adaptación de La Princesa y el Pony, que está en Apple TV, por si alguien quiere echarle un vistazo o ponérsela a los peques. Y le he preguntado qué viene ahora. Está trabajando en otros 2 libros infantiles, también en un libro más infantil juvenil, ya para niños un poquito más mayores, y está encantada de poder trabajar otra vez con el género humorístico. Es muy bueno el género humorístico. Y también está pensando en sus siguientes libros, entre comillas, tristes, así que esperaremos con impaciencia. Y muchísimas gracias, Kate. Thank you very much. Thank you for coming. Voy a despejar. I'm gonna leave the table clean, and we're gonna set you up nicely for Perfect. the assignment. Sounds good.